O arquivo de audio neo deveria ter uma sombra. Elias Thorne esfregou os olhos injetados de sangue encarou o monitor novamente, porém imagem neo mudava. A forma da onda de faixa de silêncio extraíd de gravação forense neo parecia uma linha reta. Ela possuía profundidade. Projetava uma sombra escura e irregular sobre a interface digital do software. Como SEO vacuo sonoro possuis massa física, e esta vez curvando a luz de tela. Elias ajustou o fone de cancelamento de ruído, sentindo o coro sintético gruder na pele suada de suas temporas. O ar de cabine anecoica cairava a ozonio e café azido, cairo acido que gridava no fundo de garganta. Ele neo estava uvincantudo a base do seu crânio vibrava tom grave. Infrahumano, que fazia seus dentes dorem. A gravação original sova como de uma cena de crime abandonada há 30 anos. Todavia o silêncio entre os ruídos ambiente neo estava vazio. Estava respirando. Elias deslizou os dedos tremulos sobre a mesa de mixagem. O metal frio contrastando com o calor febril de sua pele. Ele isolou a faixa de 42 Hz. O clique do mouse como tiro de sanhauem seus ouvidos hypersensíveis. Fazendo-o ser os maxilares com tanta força que a mandíbula estalou. A cabine anecoica, revestida por cunhas de espuma cinza que absorviam o eco de seus pensamentos, representava o único lugar onde ele conseguia existir sem que o som do transito o dilacerasse. No entanto, o silêncio absoluto que ele tanto cacava, o vácuo perfeito que deveria curar o zumbido crônico dixado pelo acidente, guardava esse transformaduem algo sólido. Espuma das paredes parecia pulsar no ritmo daquela frequência invisível. Elias pegou a caneca de cerâmica grossa. O café preto dentro dela neo estava parado. Pequenas angelicos concêntricas desenhavam padrões geométricos impossíveis na superfície escura. Respondendo som que ele neo conseguia ouvir. Mas que seu corpo reconhecia como uma amiga ancestral. Gasto metálico de sangue encheu a boca de Elias. Ele passou a língua nos dentes, e percebeu que a gengiva havia sangrado, efeito colateral derido de pressão barométrica que a cabine parecia girar do nada. O zumbido sua orelha esquerda, aquele pito agudo que substitura os últimos gritos de sua família no meio dos medes retorcidos e vidro estilhaçando. Foi engolido por peso esmagador. Neo constituía mais apito. Era puxeo gravitational. Elias fechou os olhos e a imagem do para-brisa estourando invadiu sua mente. O cairo de combustível queimado misturado com o perfume doce de jasmine que sua esposa usava. Ele abriu os olhos bruscamente, arrancando o fone de cabica e jogando-o sobre a mesa. O silêncio de cabine neo retorno. A ausência de som agora mantinha uma textura viscosa, arrastando-se por sua nuca como dedos gelados. Ele observou para o monitor. A sombra de forma da onda havia crescido, estendendo-se para fora das bordas de tela e manchando a parede de espuma atrás dele. Elias recuou a cadeira, as rodanhas de borracha arranhando o piso elevado com guincho que ele percebeu nos ossos antes de ouvir. Ele precisava desligar o sistema. Precisava ser daquela caixa isolada e sentir o caos barulhento de rua, o cairo de escape de ônibus. Qualquer coisa que provasse que o mundo ainda era feito de matéria estática.
Mas sua mau peru no ar obuetao de desligar de mesa de mixagem estava afundando lentamente, como se uma perseo invisível ou imperis para baixo. A luz vermelha do indicador de graviteo piscava, não ritmo aleatorio, mas sincronizada perfeitamente com as batidas do seu próprio coração. Elias prendeu a respiração. A luz piscou mais devagar. Ele soltou o ar. A luz acelerou. O silêncio não era a ausência de som. Era uma frequência ativa, uma entidade faminta que usava a consciência dele como antena, dobrando o espaço físico de sala para se aproximar. Seguida, a forma da onda na tela se invertiu, e sussurro claro, como a voz exata de sua esposa, emanou. Dos monitors desligados. Elias recuou as costas bateram na porta isolada acusticamente. O metal frio penetrou sua camisa. A voz declara neo veo dos altofalantes desligados. Ela veio de dentro de espuma acústica das paredes, das fibras de vidro, do próprio ar estignado de cabine. O cairo de café velho e ozonio subiu pelo su nariz. Ele engoliu seco. O som de saliva parecendo o estalar de tronco seco. Esposa dele estava morta há 3 anos. Ele mesmo identificou os corpos. Porque o espectro na tela mostrava a assinatura vocal exata dela. Desenhando picos azul neon no vácuo absoluto. As mãos de Elias tremeram tanto que ele derrubou a caneta de metal sobre a mesa. O estralo foi tiro no seu ouvido hypertivo. Ele se arrastou a mesa de mixagem. Sus dedos tediram os cabos XLR grossos. Estavam desconectados. Os monitors não recebiam energia. Ele puxou o cabo principal, sentindo o peso morto do plástico e cabra nas palmas suadas. Neo havia fonte de alimentaco. A onda sonora na tela continuava subindo, desenhando a sílaba do nome dele, e cada repetição fazia a temperatura de sala cair mais grau. O suor frio congela na nuca de Elias. Ele se inclinou sobre o monitor. O rosto a centímetros do vidro, e analisou a forma da onda. Não era arquivo reproduzido. A frequência era de 0,7 Hz. Uma onda infrasônica, abaixo do limite da audição humana, mas que seu cerebro traduzia em palavras. O silêncio que ele tanto cacava não era vazio. Era oceano denso, uma pressão barométrica esmagadora que preenchia cada átomo de sala. E a onda na tela pulsava exatamente no ritmo que o pânico acelerava o pulso dele. Elias tentou respirar fundo, mas o ar de cabine ficou espesso, com gasto de poeira e cabra. Ele prendeu a respiração de propósito. Na tela, a onda azul parou de subir. Ele soltou o ar suspiro trêmulo. A onda disparou para cima, cortando a tela picos vermelhos. A consciência dele era a agulha. A mente dele era o tocadiscos. Quanto mais ele tentava se isolar, mais ele sintonizava a frequência base de sala, dobrando a geometria do espaço. Os cantos de cabine começaram a parecer mais agudos. As paredes curvando-se para dentro como esfíncter. O botão de gravitão afundo o fundo com clique mecânico seco. A luz vermelha não piscava mais. Ficou fixa, queimando a retina de Elias. A voz declara voltou, mas agora sova como comando claro, ecoando diretamente no osso do seu maxilar. Ela não pediu socorro.
Eladiso Enderico exedo do acidente de carro deles, de tal nunca registrado nenhum boltum de ocorrência. Seguido por uma instrucção precisa e aterrizante sobre o que Elias precisava fazer nos próximos 10 segundos para impedir que o teto de cabine descebesse sobre sua cabeça. Ele olhou para cima. As placas de isolamento acústico estavam se desfazendo poeira negra, caindo sobre seus ombros enquanto a frequência infrasônica atingia pico insuportável, transformando o silêncio absoluto que ele tanto desejava uma tempestade de ruído branco que começava a devorar a sala. Elias threw himself backward. The leather chair tipped, slamming his shoulder against the cold concrete floor just as the ceiling gave way. A slab of acoustic foam crashed onto his desk, pulverizing the main mixing console. The impact didn't make a sound. The infrasonic wave swallowed the kinetic energy, leaving the taste of copper and sharp ozone coating his tongue. He scrambled on his elbows, coughing up black specks, his hypersensitive ears ringing with a pitch so low it made his teeth vibrate in their gums. He needed to find the source. Clara's voice had come from the bone conduction of his own skull, but the epicenter had to be physical. He crawled toward the backup analog reel-to-reel, the only machine shielded in a Faraday cage. His fingers, slick with sweat and bleeding from a glass shard, fumbled with the metal reels. He threaded the magnetic tape with muscle memory, bypassing digital limiters. He slapped the heavy rec button. The VU meters didn't just jump. They pinned themselves to the far right, the needles bending against the glass. Elias pressed his ear directly against the warm amplifier chassis. He closed his eyes, filtering out the visual chaos, isolating the auditory layers. Beneath the white noise storm, there was a rhythm, a wet, rhythmic pulsing. It wasn't a mechanical hum. It was a biological cadence, perfectly synced to his own heartbeat, but delayed by exactly 3 milliseconds. Elias opened his eyes and stared at the oscilloscope screen connected to the analog output. The green waveform wasn't a continuous wave. It was a series of microscopic fractures, tearing the baseline apart and stitching it back together. He grabbed a caliper and measured the distance between the fractures on the screen. The math hit him like a physical blow to the chest. The frequency wasn't traveling through the air. The air was just the byproduct. The sound was originating from the empty space inside the room, folding inward. He grabbed a handheld spectrum analyzer and swept it across the room. The closer he moved to the center of the cabin, the more the digital readout fractured into symbols. The temperature plummeted, his breath pluming in white clouds that instantly dissolved into the heavy air. He reached the exact center of the room, where the black dust from the ceiling wasn't falling to the floor. It was hovering, suspended in mid-air. The particles formed a perfect, vibrating geometric lattice. Elias extended a bare finger toward the floating dust. The moment his skin broke the threshold of the lattice, a shockwave of pure, absolute silence blasted through his nervous system. His hyperacusis didn't just vanish. It inverted. He could suddenly hear the blood rushing through the capillaries in his retinas, his DNA unwinding in the cold air. The silence he had spent his entire life hunting wasn't an empty void. It was a carrier wave. And as the floating dust lattice began to rotate, aligning itself with the exact frequency of his traumatic car crash, Elias realized the horrifying truth. The silence wasn't trying to kill him. It was trying to record him. And the tape was already rolling. Elias puxu amau, maso lattice geometrico neo se dissipu. Elias grudo m sus dedos como seda brillante.
Zambindo com uma vibração que fez sus molars do rem. O ar na cabine fica passado. Com Cairo de ozonio e cabra queimado. A poeira flutuante já carregava esse reorganizado no formato exato do capo amassado de su seda. O silêncio na sala não estava mais vazio. Estava respirando fundo. Ele tropico para trás. O quadril batendo com força no console de mixagem. O impacto enviou uma cascada de canecas de café vazias caindo no chão. Mas o foi inteiramente engolido. Os cacos de cerâmica atingiram o linóleo mutismo absoluto e aterrorizante. Elias pressionou as palmas contra as orelhas. As unhas cavando a cartilagem 8 sentir o gosto de sangue na boca. Sua hypercusia continuava invertida, amplificando o atrito microscópico de suas rupas rocando na pele, o esmagar úmido de suas palpebras. O silêncio devorava o ruído ambiente, digerindo-o para alimentar sua própria expanso. Desliga, ele sussurro, mas a palavra não saiu de sua boca. O som de sua voz foi puxado para dentro de su peito, reverberando contra as costelas como sino submerso. Ele correu para a porta de acio do estúdio e girou a maquinita. Trancada. Não pelo sistema eletrônico, mas porque a porta havia se fundido com a moldura. A superfície metálica estava fria, úmida, pulsando no ritmo exato de su coração apavorado. Ele encosto a testa no acio e experimentou a vibração de algo enorme se arrastando do outro lado. O monitor do espectro na mesa pescava vermelho vivo, desenhando formas impossíveis na tela preta. Elias forcou os olhos para ler os dados. A frequência não caia para o zero. Descia para o negativo. Números impossíveis. Menos 30 Hz. Menos 200. O universo não estava silêncio. Inversa a phase de realidade. Ele percebeu, com o estômago revirado, que o som do acidente não tinha sido o fim. Tinha sido o ponto de ignição. A frequência do metal retorcendo ainda ecoava. E ele, ao buscar o vácuo, abrira a porta para o eco entrar. As luzes do estúdio estavam uma a uma, não faíscas, mas passando que caia lentamente. Elias recuou ao centro da sala. O chão tremendo sob suas botas. O lattice de poeira girava mais rápido, emitindo brilho pálido que projetava sombras áridas nas paredes. As sombras não correspondiam aos movias. Mostravam silhuetas contorcidas, com bracos longos, implorando por socorro. Eram as mesmas posicos que sua família estava presa nas vergens. A gravação não estava apenas capturando su som. Estava recriando o momento que os dixo para trás. Ele precisava quebrar o padrão. Precisava de chaos, de ruído, de qualquer coisa que encarasse a realidade ao seu lugar. Elias agarrou o microfone passado do suporte e o ergueu como uma maca. Pronto para esmagar o console e criar uma tempestade de faíscas e som. Mas antes que pudesse descer o golpe, a voz de sua irmã, clara e cristalina, sussurra diretamente dentro de sua mente, sem passar por seus ouvidos. Por que você não nos ouviu, Elias? O microfone escorregou de seus dedos tremulos, caindo câmera lenta de rico ao chão. O passado microfone Shure SM7B atingiu o assolho de madeira. Elias encolheu os ombros,
preparando se para o estilo insertaceder de plástico y metal se estilhacando contra a tabua. Mas o impacto neo produziu absolutamente nada. Nenhum baque, nenhum maranhão, nem mesmo a fraca vibração do cabo deslizando pelas tabuas. O silêncio neo apenas absorveu o som. Ele engoliu a energia cinética por completo. Elias encarou o microfone, o peito ofegante, o ar no estudio espesso e gelatinoso, com gosto acentuado de ozonio e cabra. Ele caiu de joelhos, as farpa ásperas do solho mordendo a traves do jeans, e pressionou a palma de mão contra a madeira ao lado do microfone. A superfície estava gelada, vibrando com zumbido subaudivel que fazia seus dentes cacoalhar dentro do crânio. Neo era uma ausência de ruído. Era peso físico, uma frequência infrahumana pressionando seus tímpanos de dentro para fora. Elias fechou os olhos com força. A hypercusia disparando uma agonia branca e cegante. Mas a dor neo vinha de sala. Vinha do próprio córtex cerebral. Ele neo estava ouvindo o silêncio. Ele estava transmitindo. Ele rastejou de volta à mesa. A respiração engasgando na garganta. E agarrou a borda do console de mixagem para se puxar para cima. Os monitors duplos piscaram, lancando brilho azul e doencio sobre seu rosto escorrendo suor. A forma de onda do áudio, que segundos antes era uma tempestade caótica de picos irregulares, agora estava se alçando. Neo estava morrendo uma linha reta e sem vida. A linha digital verde dobrava-se sobre si mesma, tecendo geometrias fractais complexas que pulsavam sincronia perfeita com as batidas erráticas de seu próprio coração. Isso neo é uma gravação, Elias sussurrou, a voz sendo rouca, arranhando a garganta seca. Ele esticou a mão trêmula e tocou o vidro frio do monitor. No exato instante que sua pele encosta na tela, o engulo do teto acima de sua cabeça se deslocou. Neo foi uma ilusão de ótica. A quina de pared, onde o gesso encontrava a madeira escura, dobrou-se para dentro como papel molhado. O universo neo era feito de átomos sólidos. Era uma teia de frequências, e a mente de Elias, desesperada por anular o caos, havia esse tornado antina que estava desfazendo a arquitetura do próprio corpo. Ele recuou, as costas batendo contra a estante de servidores. O cairo de poeira queimada dos circuitos superquicidos encheu suas narinas, misturando o gosto metálico do sangue que comunicava a escor de seu nariz. Gotas vermelhas pingaram no teclado mecânico, estalando suavemente contra as teclas de plástico. Elias olhou para as próprias mãos. Os dedos calajados de anos. Ajustando botos e cortando cabos, tremiam incontrolavelmente, e a cada espasmo muscular. A geometria do comodo se distorcia pouco mais. Estante a sua direita inclinava-se engulo impossível, desafiando a gravidade, porque a consciência dele estava colapsando a realidade tempo real. Ele precisava parar de pensar, precisava parar de sentir. Mas o silêncio faminto exigia mais. O zumbido infrahumano atingiu pico, e a tela do console exhibiu uma nova faixa de áudio que não existia ali antes. O cursor começou a se mover sozinho, reproduzindo o arquivo. O som que saiu das caixas de monitor que não foi o grito de sua família, nem o som de metal retorcendo.
Foi o som de uma respiração calma, profunda e deliberada, vindo de dentro da própria cabine de isolamento. E a respiração peru, e a maquinita de porta blindada começou a girar lentamente para dentro. O pomo de bronze de porta blindada girou com rangido que vibra diretamente nos molars de Elias. Ele prensou a coluna contra a espuma fria e suada de pared de isolamento. Os dedos cravando nos próprios antebracos as unhas desenharam meias luas de sangue. O ar dentro de cabine tinha gasto de cabra e ozonio. Denso e pesado como agua antes de tsunami. A maquinita completou su arco. Massa passada porta de aco neo se abriu. Vez disso, o metal começou a angular, tornando se líquido, refletindo as luzes vermelhas de emergência loops distorcidos e nauseantes. Elias fechou os olhos com força, mas o zumbido infrahumano ignora seus tímpanos, ressoando na medula de seus ossos. Ele se lanco dirico ao console principal. Os pés descalcos escorregando na condensação que se acumulava no chão de grade. Suas mãos trêmulas bateram na mesa de mixagem, deslizando os faders para o ganho máximo para capturar animalia. Os medidores viu neo apenas atingiram o pico. As agulhas dobraram para trás, quebrando seus pivos e incrustando-se nos mostradores de vidro. A forma de onda no monitor principal neo era uma explosão aleatória de estática. Era fractal perfeito e repetitivo, expandindo-se para fora com preciso matemática. Elias se inclinou, sua respiração embicando a tila, e reconheceu o padrão algorítmico subjacente. Era a frequência neuralizada de suas próprias ondas cerebrais quando ele atingia o silêncio meditativo profundo. O silêncio que ele captura por anos neo era vácuo vazio. Era uma arquitetura viva e respirável. A percepção o atingiu com a força física de soco no peito, arrancando o ar de seus pulmões suspiro agudo. Ele agarrou a borda de mesa para se manter de pé. Os nos dos dedos ficando brancos. O universo neo era construído sobre matéria sólida. Era uma teia frágil de vibrações, e sua frequência obsessiva e desesperada estava agindo como pé de cabra, forcando as costras de realidade para abri-las. Cada vez que meditava, cada vez que isolava o mundo para fugir de memória dos últimos gritos de sua família, ele estava ativamente desfazendo o espaço físico ao seu redor. Sombixo e úmido de rasgo acu do canto de cabine. Elias virou a cabeça bruscamente. Os painéis de espuma acústica estavam se descascando, neo caindo no chão, mas se dissolvendo uma nuvem de cinzas geométricas escuras que ficava suspensa no ar. A temperatura despencou, transformando sua respiração ofegante espessas nuvens brancas que congelavam instantaneamente seus cílios. Ele esticou a mão para o interruptor mestre para abordar a gravação, mas seus dedos atravessaram diretamente a pesada alavanca de plástico. Sua mão estava se tornando translúcida. As veias sob a pele brilhando com a mesma luz pálida e infrahumana que pulsava dos monitors. Ele neo estava apenas observando a animalia. Ele era o motor que a impulsionava. O acio líquido de porta blindada finalmente cedo, dobrando-se para dentro como origami para revelar neo o corredor de concreto do arquivo, mas uma extensão vasta e infinita de sombras geométricas movimento. Do centro de quil. Vazio impossível.
Sam kamaku se formar. Neo era ruido mecánico ou uma voz humana. Era o tilintar cristalino e exato do calor de prata de sua esposa batendo no painel do carro deles. Antes do impacto. Tocando loop infinito e ensurdecido. Elias caiu de olhos, pressionando as mãos sobre os ouvidos. Maso já estava dentro de seu crânio. Reescrevendo suas memórias uma por uma. O tilintar de prata neo vinha do corredor. Vinha de dentro de medula espinhal de Elias. Ele mordeu o próprio labio ate sentir o gosto feroço de sangue escorrendo pelo queixo. Maso do calor de cera batendo no painel do carro apenas ganho volume. Vibrando seus dentes como uma broca dental. Ele arrastou as unhas pelo concreto gelado do chão. Buscando uma ancora física. Mas a pedra sob suas mãos não tinha textura. Era lisa, escorregadia, dissolvendo estática sob o toque. O ar cairava o zonio queimado e cabra. Cairo metálico que reviru su estamago e o fez vomitar bal amarilla no proprio colo. Ele neo estava apenas subindo o passado. A frequência estava mastigando suas memórias, digerindo a imagem do rosto de cera e substituindo por linhas de onda sonoras puras e cruciais. A temperatura na sala de espanco, congelando o suor sua testa. Elias forco os olhos a focarem nas sombras geométricas que fluíam pela porta arrombada. Elas não eram escuridão. Eram camadas de som visualizado, ondas gravitacionais que dobravam a luz ao redor de seu corpo tremulo. A verdade se impôs não como pensamento, mas como uma náusea física. O silêncio absoluto não era a ausência de ruído. Era uma frequência infrahumana, passada e faminta. E ele havia passado a vida inteira ajustando sua própria consciência para atuar como a antena perfeita. Cada hora de isolamento, cada fone de cancelamento de ruído, cada regico ao contado humano havia afinado seu cerebro para captar exatamente aquele tom cósmico. Ele não estava descobrindo monstro no escuro. Ele estava colapsando a realidade. O peso daquela descoberta esmagou seus ombros, forcando-o a manter as palmas das mãos espalmadas no chão para não descer de vez. Para, Elias sussurrou, a voz sendo como rasgo de papel seco sua garganta inflamada. Para com isso. Mas a palavra não gerou eco. O som de sua própria voz foi cegado no exato milissegundo que deixou seus lábios. Absorvido pela massa vibrante a sua frente. O universo não era feito de átomos sólidos. Era uma teia de frequências. E a dor lançante su peito provava que sua própria mente era o catalisador que desfazia o tecido do mundo. Ele tentou se lembrar do Cairo do perfume de cera, do jasmine doce que ela usava nas manhãs de domingo. Mas a memória foi substituída pelo zumbido agudo da microfone curto-circuito. Ele tentou visualizar o sorriso dela. Mas a imagem se fragmentou pixels de ruído branco, apagando para sempre o único refúgio que lhe restava. As paredes do arquivo conqueram se curvar para dentro. O concreto estalando como ossos de animal gigante sendo esmagado. Elias viu suas próprias mãos se tornando translúcidas. A pele revelando neoveias. Mas filamentos de luz pálida pulsando no mesmo ritmo do tilintar de prata. Ele percebeu, como o terror frio paralisando seus pulmões, que o vácuo que ele tanto desejava não era refúgio.
era uma boca. Eu buscar o silencio perfeito. Ele acabra de abrir o maxilar de entidade para engolir neo apenas sua dor. Mas a própria existência de tudo o que ele já havia tocado. O tilintar de prata peru de uma vez. O zumbido moro. E no escuro absoluto. Algo respiro contra a nuca de Elias. O halido gelido na nuca de Elias cairava a ozonio e cabravelho. O mesmo gasto metálico que inundu sua boca no dia do acidente. Ele tentou girar o pescoço. Mas os músculos travam espasmos rígidos. O arao redor fica denso. Passando sobre os ombros como uma louça de chumbo. Ele sentiu a temperatura de spencar. Congelando o suor sua testa. Escuridão neo era vazia. Ela vibrava. Elias percebeu que o zumbido seus ouvidos neo era tinnitus. Era a frequência infrahumana de própria realidade se desfazendo. Sua consciência, a mente que ele isolou de todos para fugir de dor. Agora atuava como uma antena captando o sinal de entropia. Ele ergueu as mãos translúcidas e viu os filamentos de luz pulsando no ritmo de batimento cardíaco que neo era o SCU. O universo neo era feito de átomos sólidos, mas de ondas sonoras, e ele acabara de sintonizar este que apagava a existência. As prateleiras de metal do arquivo começaram a derreter cascada de ruído estático. Frasco de vidro caiu no chão, mas neo estilhaku. Ele se defez coro de sussurros agudos que arranharam o tímpano de Elias. Ele caiu de joelhos, arrastando as unhas no concreto espero. Buscando o atrito, buscando qualquer fraqueo física que provasse que ele ainda estava ali. A dor nos dedos era real. Mas o concreto sob suas mãos estava se liquefazendo ondas de baixa frequência. Ele abriu a boca para gritar, para criar o caos sonoro que sempre temiu, para gerar o ruído que o encararia ao mundo dos vivos. Ele forcou o ar dos pulmos, esticando as cordas vocais rasgar. Mas nenhum som saiu. O silêncio absoluto que ele tanto desejou agora engolia sua própria voz antes que ela nascesse. A entidade na escuridão neo precisava de dentes para devorá-lo. Ela usava a própria mente de Elias para desligar o som do mundo. A respiração gelada na nuca se moveu para o lado de seu rosto. Uma voz feita de estática pura e lamento de metal retorcido sussurra diretamente dentro de seu córtex auditivo, usando a voz exata de sua mente no instante antes do impacto. Elias sentiu suas memórias sendo cegadas, transformadas puro som. Enquanto a escuridão abria os olhos negros para devorar sua alma e o silêncio finalmente o reclamou por completo.